Olá pessoal, que é o Tiago. Pessoal, bora lá então aqui a mais um episódio de Mlb The Show 20. Depois do último vídeo que saiu aqui no canal, eu fiz mais uns quantos jogos fora aqui dos vídeos do canal para nós irmos passando a temporada. Neste momento estamos assim, 391 batting average, 7 home runs, 25 RBIs. Estamos um pouco fracos no quesito home runs, ok? Mas, enfim, nem sempre podem ser temporadas de 50 e tal home runs, enfim. Bora lá, vamos continuar, estamos em... Peço desculpa. Estamos a meio de maio. Ok, vamos jogar ali com os Kansas City Royals. E vamos ver o que é que conseguimos fazer no episódio 2. Não apetece fazer mini-jogos. Não. Pá. Ok, vamos treinar aqui... Arm Accuracy. Ok, vamos subir um pouco. Bora aí. E vamos chegar. Nossa equipa tentada jogar um pouco melhor. Neste momento estamos com 21 vitórias e 19 derrotas. Subimos. Felizmente. E bora lá. Está mesmo fraco em termos de home runs. Temos 7 home runs. A temporada passada, nesta altura, já levávamos para aí 15, 16 talvez. Enfim. E Nelson Lamet. 2 vitórias, 3 derrotas, 3.31 de ERA. Muito melhor que a temporada passada. Esperamos que ele continue a melhorar. You can go 7 full innings like he did. I know he got a no decision in his last start, but it was a real solid performance. If he continues to pitch like that, the wins are going to start coming. Muito tarde. Now that's popped up, and this is going to wind up a foul ball. The other way. Let's go, big dog. Now the 0-1. Okay, fastball. Dan Dero, we take a look at the Royals as they enter play here tonight. They enter this one off a loss after winning 5 of 7 prior to that. Yeah, Matty, this is why we do what we do. do. Two first-place teams going to go at it today. Don't know how this is going to shake out. Is this playoff baseball? Come early a little bit. Interested to see how the tiro. A swing and a high drive to right center field. Home run. See you later, over the wall, a home run. Estávamos a dizer que estávamos mal em termos de home runs e fizemos um home run. Boa, maluco. So it's a 2-run shot to right center, 8th home run on the season for him, and this is now a 2-0 lead for the Yankees. E estamos a vencer 2-0, que é sempre muito positivo. Bora lá, malucos. What a way to start this one off. Scoreless top of the frame, and you answer with a bomb in the bottom of the first. Into the box now. Russell O Chance Adams é fraquíssimo. Entrou em vez do Nelson Lamet, não sei porquê, mas ok, parece que ele talvez se tenha lesionado. Vamos tentar ajudá-lo no máximo que conseguirmos. Ui, já não vai dar. Já não deu. Entra, entra. Então lá um amigo meu apareceu aqui agora. The last at bat, Matty D, we heard this guy's a good fastball hitter. He got a fastball and didn't miss it. We'll see if they pitch him a little bit different. Estamos a perder. Princesa, sossega-te, maluco. Minha academia está completamente passada. Round out to short. He's got it. He'll toss it to Rendon at second, and the inning is over. Ok, se ouvirem para aí barulho, desculpem lá, é a minha academia que está completamente passada. He had that 2-run home run back in the first, making him 1 for 2 so far. Estamos a perder 4-3. Enfim, aquele Chance Adams é fraquíssimo. And he'll get back in safely. First pitch of the at-bat. Hey, look at one pitch right here. Come on now. Now a throw and a dive, but he's back in there. Here we go now, one at a time. The 0-1 pitch.
And there he goes towards second. Oh, Pitch boom. outside the throw. Oh, And it skips in as he steals the bag easily. Well, they threw over there multiple times thinking he was going to try to swipe that bag, so they were onto him, but he just waited it out and took off when he had the chance. Nice job of base running there. Sinker. 1-2 now as that one's fouled off. Huerta, the runner at second with one away. High in the air out to center não field. chega. Phillips is there for it. Ok. And that's the second out of the inning. Não deu. Continuamos a perder 4-3. Ainda assim está a ser um jogo renhido. Standing in, Cowboy, and he does so representing the possible go-ahead run. And a good pitch on the inside corner for strike one. Hey, I know the tying run's at first right here, but if the pitcher on the mound executes, keeps the ball in play, I think good things are going to happen. And he pops Muito it up, tarde. drifting just beyond the infield. Ai, a sério, And agora estamos a that baixar a will conclude qualidade. matters here in the Enfim. seventh. Nem sempre corre bem, não é? Digging in once again, Ramon Diageneus. He'll swing it from the left side right here. Well, this is or accomplished side. As a general rule, he's a much right side, but they're looking for him to come through here. Oitavo inning, swinging the bat 4-3, é left-handed. recuperável. Throw, and he's called out on a close play at first. Mas 6-5, ok. E a última So oportunidade stepping in, do jogo. Cowboy, as he's got a E que chance to tie this pressão. ball game up with that equalizing run just 90 feet away at third. Trying to hold the lead. Here's the delivery. Hey, keep it going. Fans on their feet in a one-run ball game in the last of the ninth. Here you go. Hey, right guy. No one's better up there, kid. Ok, fastball Yeah, fora. You know, something to keep in mind, they're really burning through that bullpen, and this is only the first game of the series. Definitely could have an impact on the Vai, rest vai, of the vai, series. bem, and maybe maluco, even the whole empatamos week o ahead. jogo. And it's a base hit, and we are tied here in the ninth. Muito bom. Boy, D-Row, talk about definition of clutch coming up in the ninth and delivering a game-tying 3-2, RBI 2 base fora, hit. nono Yeah, what a inning, huge vamos job. correr, maluco. Right there, as a former offensive player, these are the moments you live for. Runners in scoring position. Se ouviram para um barulho bottom of esquisito, the é a minha ninth inning, cadelinha and que está a you're beber able to água. come through for the team. Let's see if they can continue on. And the throw to first is in time, O Judge but não the conseguiu damage fazer has been nada. done as the side 6-6. at the plate, Cowboy, and he's got a chance to bring in the Décimo winning primeiro run. inning. Question is whether they'll even pitch to him. Here's the first pitch. Hit on the ground to third. Reined in. Run it out, run it out, run it On out. to Não pode ser first, sempre. and that'll mean a 12th inning is in order. E perdemos. 12 Ok. to 8 is the way this contest ends. 2 de The Royals 6. scored Enfim, 12 times en route to a win. não conseguimos fazer mais. Não pode ser sempre, não é? Ok, bora lá, continuar. Vencemos ali o jogo contra os Kansas City Royals. Player receives the check-in from one of his coaches. Ok, contacto e plate vision. Bora lá. Aqui um boostzinho. Perdemos novamente dos Royals. Fogo, a sério. Plate vision, não apetece fazer. Não apetece fazer mini-jogos, sinceramente. Durabilidade, mais 2, bora lá. Nos próximos 3 jogos faz pelo menos 3 bases extras e rouba 3 bases. Nada exigente. Ganhamos ali. Nós lesionámos-nos, ok, estávamos lesionados, agora é que reparei. Enfim, já estamos recuperados. E estamos a ganhar 2-0 aos Orioles na série. Muito bom, a nossa equipa está a jogar melhor. Finalmente, não é? Já era tempo disso acontecer. Afternoon baseball. Lamar Hubble, the uma right-hander vitória sem out of derrotas, Puerto Rico, 4.83 will de be the ERA, starter. está mal. Dan Vamos Plesac, tentar what's the word on aproveitar. him?
Hey, you can't always judge a pitcher by the numbers. I know the ERA is into the 4s coming into this start, but he's actually a pretty solid pitcher. And every once in a while, he can throw some decent games in there. It's not easy having an ERA under 4 in baseball. He's slightly over that, but this guy's a better pitcher than that ERA indicates. And they'll have runners at second and third following the one-out double. This guy just feasts on mistakes up in the zone, and that's exactly what he gets right here. A belt-high pitch, he drives into the alley. Great chance now with 2 runners in scoring position. Hit back up the middle. Scooped up. Bem, nosso colega de equipa que estava na terceira base marcou o ponto. Foi positivo. Now batting, O Anthony Anthony Rendon está and the Yanks trying to com make batting this average first inning horrível. even sweeter here. 218. From the stretch, the 1-2. This is hit pretty well out to left field. Será? Não apanhou. Leap, but he Bem, won't Anthony. get it. It's off the Muito wall. bom. Vamos a ganhar 2-0. As he arrives Primeiro at inning. second without a play, as also on the play. Vamos ter de defender bem. Vamos ter de ajudar a nossa equipa, os nossos pitchers. Porque eles são fraquíssimos, não é? Temos mesmo de os ajudar. Grounded to short. This could be Vai, rápido. Lee. There's one. Double play. On Double to first play. to complete the Bem. double play. Vamos ter de ajudar, pessoal. Digging in now, Giancarlo Guzman. He did not play last night, but clearly back in the starting 9 for this one. Ah, nem penses nisso. And there's a line drive, base hit to left field. Este Richie Vega é horrível também. Enfim, qual deles não é horrível? 5-2. Ai, a Standing sério. in, Cowboy. He scored a run after stroking a double in his first at-bat. Well, he got a good pitch to hit last time Cara, up. Looked for it up in a the zone and 90. didn't miss it. Those are the pitches you only get. Maybe once an AB, maybe once a game, maybe once a week. grande So he change. certainly capitalized on it last time. Behind 0-2 now. Yankee shortstop behind in the count 1-2. Today's contest is, of course, the finale of the series, and the Yankees have dominated so far. They've got the opportunity to complete the sweep with a win Bola in minha this one. fora, Tiago. Sure does, and it's always difficult to sweep and win a series on the Okay. road, especially when you're playing at the... Ready now Este for Richie Baltimore. Vega é horrível. Marte. Por que é que os homens vão buscar estes tipos que não prestam para nada? Here's the 2-2. E lá vai o nosso personagem para o lado oposto que eu mandei. Isto é um problema mesmo do jogo. É um bug que o jogo tem que eu até hoje não percebi. Mas enfim. 8-2. É para esquecer este jogo. Aquele Richie Vega é mesmo horrível. Round out to short. Reined in. Boa. Throw in time and the side is retired. So they go quiet. Bora Digging lá. in now for the Yankees. Cowboy, runner in scoring position with 2 gone. Come on, guy. Get your pitch First up there. pitch on its way. Swing, Vai. line drive. Vai, That's going to be trouble. Round it. Ai, maluco. The runner scores from Mais uma second double and they e inch a little RBI. bit closer. Boa. That makes it an 8-3 ball game. So much of this game is situational hitting, guys. Nice job there. Yeah, you've got to find a way to pick your teammates up when you're given the chance, and he doesn't try to do too much right here. He just takes what's there. Safely on second, and his buddy is high-fiving teammates in the dugout. Pulls this one in the air out to Chega left. lá. Nolan will get there, and he puts it away to... Ok. So the batting order turns over now, and set to go William Nolan, already 2 for 2 to add on right here. Scooped up, Vai. one there. Double play. Relay to Boa. first in time, and just like that, this side is retired. Next for New York, Cowboy, hoping to build off that RBI double from his last plate appearance. Yeah, give me a repeat performance of that last double. With a man on first right now, let him run and get you a ribby. Hickey is off of first with 2 away. Here you go. Change Off up. the plate, 1 ball, 1 strike. The 1-1 home. Cutter.
Bem. Come on, big guy. You got this. Change-up is an off-speed pitch. No dice. It's 2 O que é and que ele 2. tem mais? Four-seamer. Deixa-me adivinhar, vais lançar uma carreira outra vez? Será? From the belt, the pitch. Trying to nibble here, and he misses to run it full now. 3 and 2. Good running count right Parece-me here. vai para 3 a carreira ou balls, para a 2 change. strikes, 2 outs, run on first. He'll be off to the races on this pitch. And the cutter Cutter can't find the fora. zone as he surrenders the base on balls here. Foi um walkzinho. Striding Já não vai dar em nada, forward vamos now, the perder. Yankees 9-3 é cleanup impossível hitter, Kevin comprarmos. O Gallegos. sétimo inning. 2 outs and 2 runners aboard here in the 7th inning. There you go. There's a swing and a high drive into left center field. Looking up is the center fielder. Home run! Gone Bem. into the home bullpen. Muito bom, for Kevin a home Gallegos. run. Muito bom. Hey, that's the price you 9-6. pay right there when you try. Mas já não deve chegar. Digging in, Micah Staten. He's looking to go 4 for 4 with a base hit right here. A 2 and 2 count. Here's the pitch. Bouncer to the left side. Pá, para a segunda não vou conseguir. Go Boa! on to first is going to be in time, and the Oriole threat. Settling in now, Cowboy. Se fizermos um home run, empatamos o jogo. 2 on, 2 away here in the 8th. First offering on its Ui, way. é logo estes tipos que lançam de uma maneira que eu gosto bastante, não é? Assim meio de lado. Come on, baby. E Get eu your não pitch up there. estou a ver a bola muito mal. Hey, your turn. Nobody better. Now a fastball Acho que não here, consegui fazer not nada, close, pessoal. and it's 1 and 1 now. Mesmo a sério. Hey, I need you right here. Let's go, kid. And that fastball's too much for him there, 1 and 2. 6 runs, double the amount of hits, and no errors for the Yankees so far. Left side. He's got it. Hold it there. Hold it there. Hold While it the there. throw pulls him off the bag. Ok, foi You know, hit, D-Rose, foi ele, sometimes one foi of your hit. best friends are your Que own sorte, teammates que right there. sorte, foi mesmo Good muita hustle sorte. from first base to beat that throw to second, and E guess Kevin what? He bought Gallegos, his se battery fizesse made mais a um knock. home run he era definitely lindo, bought passávamos him para a a frente knock. do You know what jogo. else he's gonna buy him? He's gonna buy him dinner on the road at some point, because that's some significant hustle right there. There was Já a não nice deu em play, the nada. internal- And the Mas shortstop foi is um under bom it to esforço. make the play. Ainda assim. Now at the 9-6 já não vai plate, dar. William Nolan. He's 2 for 3 thus far. No left fielder. Even at a ball and a strike, here's the pitch. No leg. On ball left side. Fielded. Bem, Throw on to first in time, 1 away. Into the box now, Carlos Rosado. The third baseman, Carlos. Slowly to the left side. bem. And the off-balance throw gets him. Nice play for the out. Então Now agora é at só the plate, defendermos. Sam Rosado, as the switch hitter will take his cuts left-handed here. This is somewhat cause for concern. This guy needs to hit better left-handed against right. Throw in the dirt, but a good Sorte. scoop at first Ok. saves an error Correu as this bem. Perdemos. 9-7 Obviamente, final não é? score in this ball game. The Baltimore Orioles Ainda assim took the lead in the ganhamos second 2 inning jogos and de 3 rode aos that. Orioles, portanto foi bastante positivo. Temos de ver a nossa classificação na liga, em que lugar estamos. Bora lá ver. Nossa equipa anda já um pouco melhor. Estamos em primeiro lugar! Em primeiro! A sério! New York Yankees. Finalmente! A nossa sorte é que as outras equipas também não andam a jogar nada de especial. Mas ok, aceito. ERA 5.01. Horrível. Mas pronto, o resto do pessoal também tem o ERA alto. Fora aqui o Tampa Bay Rays tem o ERA 3.86. Mas tem um batting average curto, pequeno. O nosso é 279 batting average, nossa equipa, não é? A média da nossa equipa. E porcentagem na base, tudo é muito mais forte. Sluggering também. Fielding, cometemos menos erros que eles. Está bom. Está melhor, aliás. E vamos jogar com os Cleveland Indians. É sempre uma equipa bastante
complicada, mas ok. Falar aqui com um companheiro de equipa nosso, subir um pouco a relação. E bora lá. Vamos então ao jogo. Não vai ser fácil, os Indians têm uma boa equipa e jogam bem. 399 batting average, mais uma vez o batting average ainda vai descer, tá? Estamos um pouco mais fracos este ano em termos de RBIs, em termos de, sei lá, talvez home runs, each não sei, mas enfim. Vamos ver, ainda estamos no princípio da temporada, ainda temos muita coisa para fazer. Pitcher, Jeffrey Rodriguez, 3 vitórias, 2 derrotas, 3.02 de ERA, bastante bom. What do we need to know here, Danny? Hey, man, we're getting a look at a guy that's really dependable. Last 3 starts, ERA just under 3.00, and that's some pretty good pitching. Minimizes the amount of walks, keeps his hits down, and if he can do more of the same of that, he should have some pretty good fortune in this one here today. A dive, but he's back. A sério, pá, vá lá, decide, pá, lança isso. Ready to deliver, here's the first pitch. Curveball. And he holds up Eu here, pensava que ela ia fazer um arco para fora. Afinal não caiu dentro. Epá, a sério, pá! Coisa irritante, vá lá! Hey, why not get on a hot streak, Matty? They played really well yesterday. Continue that trend. Stay on the attack. See if you can get on a hot streak. Maybe rattle off 8 to 10. Behind Já estamos a entrar num buraco. Sem retorno. Nothing in 2 count, and the pitch. Curveball. Well outside with the curveball for a ball. He didn't look overly fooled right there because a lot of pitchers will go to the breaking stuff 0-2, but he certainly looked ready for a breaker on that pitch. Even count, 2 balls and 2 strikes. Here now the 2-2. Não fui. In the dirt here, but it won't skip away far enough for the runner to advance. 3-2. Será que ele vai lançar alguma coisa boa agora? Now the payoff pitch home. Fastball fora. Hey, let it rip one time. And he lays off here. A nice job. It's ball 4. First and second now with 1 away. Um walkzinho. Batting fourth, the right fielder, number 99. Judge subiu bastante o batting average. Para a primeira base, bem Judge. Bases cheias, Kevin Gallegos, bora lá, ele está a fazer também uma boa temporada, foi uma boa aquisição. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa, mas não, agora não conseguiu. So the bases are loaded here, 2 men gone, and that'll bring up Anthony Rendon. Vamos ver se o Anthony Rendon consegue fazer alguma coisa. Oh, and it misses. Ball 4, and bases cheias, um walk, alguém vai ter de avançar uma base, ou seja, marcamos um ponto. Man, it's been an absolute nightmare start to the game. Bora lá, and the nightmare Rico continues Delgado. as he walks in a run here in the first. The wheels are not completely off the bus, but they're definitely wobbling. We'll see if he can limit the damage. Bem, vamos Judge, vamos Judge. O Judge veio. O Judge veio, bem Judge. 3-0. Vai, equipa. Boy, talking about having ducks on the pond right there. 3-0, temos a ajudar agora o David Hess, que é horrível. Temos de ajudar, senão perdemos o jogo. Bem. Throw just does beat him to the bag as that was pretty close. 3-0. Ready now, Cowboy. He drew a walk his first time up. From the stretch. Hit fairly well out towards straightaway center. Será? Ah, não. Zimmer is back and he'll get there to make the play for route number 2. Desculpa lá se ouvir um barulho, são os meus cãezinhos, ok. Estão feitos otários. 6-2. Boa equipa. Stepping in and ready for another shot, Cowboy. Bem, hit. Ground ball to third. And that'll just sneak past his outstretched arm, a base hit.
They've gotten their Tentar hits in roubar. deep counts. They've gotten their hits in early counts. This has been a real onslaught. Yeah, you can look at it one of two ways, Matty. Either they have a ton of respect for the man on the mound and they are just going to ambush tactics and it seems to Princesa, work for estás them, feita or maluca you para can look quê? at it the other Então lá, way. minha They're just getting cadelinha. lucky. Here's big Aaron Judge. Pitch misses low. The throw Ah, down. fomos apanhados. Perfect throw, and they Ok, got him at second. apanharam-nos. Well, he tried to turn Tentamos. a single. 6-2, temos de ajudar este tipo. Este tipo é horrível, temos de o ajudar. Não podemos perder este jogo, estamos a ganhar 6-2. This is somewhat of a cause for concern. This guy needs to hit left-handed. Vai, maluco, faz double play. The second Isso! for one. On to Boa, first, and they turn the double play. muito bom. Ok, 7-2, ele não estragou o jogo ainda. Isso é bom. Runner in scoring position with two gone. From the stretch, here's the pitch. Good swing, just got to try and straighten Ok, that one cedo, out. tarde. Muito cedo. At second with two down. Não fui. And this one's in the dirt. Good job keeping it close as the count goes to 1-1. Ok. 7-2, quinto inning. Está a correr bem. From the belt, the pitch. A ball Anda and two strikes changer. now. Ok, ainda não bem. Anda changer. I see it. Let's drive it. Ganda tiro, pá! Home run! Bora lá! Look at this! And that one is Muito gone bom. on a two-strike count with two away in the 9 inning. home runs na temporada. It's a two-run shot to straightaway left. Home run number 9 on the year, as this is now a 7-run ball game. Aí está o bug do contacto. Eles não se tocam. Deve ser por causa do vírus que anda a assolar o mundo neste momento. And with one swing at a bat, he Anda shows you tiro, why maluco. he's dripping with tools. He's got the speed, he's got the power. É para You ele don't know olhar how para to ela. attack this guy. You can't put him on base with a Anda knock or tiro. a walk, or he'll 420 just end up on feet. second or third. Que sei And lá, if dá you para aí leave something over the 160, harder plate, 170 metros mais ou menos. Ready to go for the last half of the inning. Digging in, Robert Morgan. This one doesn't look good. Lá temos de ajudar, o David Hess está-se a portar bem, só ainda sofreu 2 runs. Lá temos de o ajudar ao máximo. Temos de ganhar este jogo, temos de ganhar, malucos. Ui, 9-4. So next it'll be the four-hole hitter. David Hess, estás a falhar, Willie maluco. Calhoun. Temos de fazer double play aqui, bora lá. Fazes. And there's a base hit on the line. Que otário, ele vai estragar o jogo, este otário de merda. Desculpem lá, passei-me completamente. Este otário vai estragar o jogo, 9-4, vá lá. Stepping up now, Cowboy. So far, 2 for 3 in this one. And hey, it was a breaking É daqueles que ball lança to de boot. lado. This guy's a pretty good off-speed Adoro hitter. estes tipos. You could tell by that last at bat, he wasn't fooled at all. He sat back, waited, got the breaking ball, Okay, and slider. didn't miss it. Off the plate, 1 ball, 1 strike. Soft liner to the right Da side. porcaria, muito tarde. And he'll take it to the bag himself for the out. Bora lá. Chance Adams, outro podre. Esta equipa é só podres. É só pitchers que são podres. Mas ok. Vai, double play. Vai, maluco. Rápido. Já não vai dar. anything on the ground, the way this defense is, they could certainly roll too. On to first. 10-4, ok. So coming to the plate, Cowboy. 2 hits in 4 attempts to this point. Hey, nice and patient. He's set and the pitch. Hot shot on the ground to short. Foi muito Fields cedo, quickly. muito cedo, On muito to cedo. second for the force out and the side is Okay. retired. Vencemos! Yeah, that's what you Boa want to do equipa! when you're playing on the road. É Take isso it mesmo! right to the home squad and get a win. Now the É isso pressure's mesmo, off. If malucos. they get one of the next 2, the series is theirs. 10-4, the final in this game. The New York Yankees jumped out to an early lead in the first and never looked back. Muito bom. Chance Adams claims the win out of the pen, his first. Jeffrey Rodriguez struggled and gets the loss after giving up 6 earned. So that just about does it for Mark DeRosa, Dan Plesac, Heidi Watney, and our Temos entire pena, crew. maluco. I'm Matt Perdeste. Vasgersian. You've been watching MLB The Show. For Ok, more, make 2 your de way 5, over to the bom jogo. Chance Adams shownation.com. até fez um jogo mais ou menos, sofreu 4 runs, mas não foi grave. Ele de vez em quando sofre 10.
Portanto, 4 já foi uma melhoria bastante significativa. Ok. Bom pessoal, o vídeo já está com 30 minutos, é o bastante, é o suficiente. Terminamos então assim o episódio. 399 batting average, ainda vai descer, claro, estamos no princípio de temporada. 9 home runs, 31 RBIs. A nossa equipa está a jogar bastante melhor, estamos a ganhar jogos, o que é bastante importante. Estamos em primeiro lugar. Será que é este ano que vamos aos playoffs com os Yankees? Epá, esperemos bem que sim. Vamos ver o que é que nos aguarda ao longo da temporada. Enfim, espero que tenham gostado então deste episódio. Deixem o vosso like que ajuda imenso o canal. Se puderem também partilhar com amigos e família, agradeço. A nós por aqui, inscrevam-se, têm acesso a vários conteúdo, muitas séries e muitos gameplays. Ativem também o sininho com duplo clique para receberem notificações cada vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Amanhã sai um novo episódio de Uncharted aqui, ok? Este foi Mlb The Show 20. Obrigado pessoal e até à próxima.